Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Vito Africa, karibu tena katika kipindi ukipendacho cha Vito Lifestyle. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano ndani ya studio, ukiwa na Mihere Kombe, na upande wangu wa kushoto huku niko na mgeni kaka ambaye atajitambulisha japo si mgeni vile. Karibu ndugu. Asante, nimekaribia si mgeni sana. For the new viewers, mi ni Madaraka Katana. Madaraka Katana niachie hapo kwanza. Asante sana. Na upande wangu wa kulia niko na ule host wetu wa kila siku wa kipindi hiki, lakini leo atakaa pembeni kidogo. Mimi ndo nitakuwa naendeleza ratiba kipindi hiki kwa leo. Karibu kaka. Asante sana Emmanuel Gona, na karibu mpenzi mtazamaji. Uendelee tu kutizama, tujaribu kujuzana mawili matatu. Alafu bila shaka ni ya faida kwa jamii mzima. Naam. Asante sana. Na leo kama kawaida, siku ya Jumatano, tutakuwa tunaangazia masuala ya maendeleo endelevu, ile tunaita sustainable development. Na katika siku hii ya leo, kipindi cha leo, tutakuwa tunaangazia the Africa Climate Summit, or rather week experience. Hawa ndugu zangu wawili hawakuwa nasi kwa kipindi fulani hivi, jamaa wa majua walisafiri, wakaenda, kulikuwa na jambo fulani ambalo watatueleza kwa kina. Kwa hiyo kaa mkao wa kula, usibanduke, bonyeza kidude hapo cha dole kuonyesha kwamba unapenda yale tunayoyafanya. Subscribe katika channel yetu ya YouTube, iwapo huja subscribe. Zidi kutufollow katika social media zetu, platform zetu zote, ili uweze kupata uhondo zaidi. Pale X tunapatikana kama Vito Africa 1, Twitter, Instagram Vito Africa 1, Facebook Vito Africa, TikTok Vito Africa, na hapa YouTube Vito Africa. Karibu mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo bwana Madaraka. Naam, mlisafiri nyenye? Sure. Kabisa. Mkaenda jijini Nairobi. Kulikuwa na mambo mazuri tu ambayo yalikuwa yanaendelea. Naam, would you mind sharing with our esteemed viewers of your journey? What took you to Nairobi? Mbona ulisafiri kwenda Nairobi? Kulikuwa na nini Nairobi? Actually in Africa, last week, it was just last week, we were celebrating the climate week. Okay. So the whole of Africa was in Nairobi. Okay. Commemorating the day where Africans are coming together to find a solution for the climate change or climate crisis which inatuzonga kama wa Afrika. Asante sana. Naam kaka. Nairobi, ni kipi kilikupeleka Nairobi? Asante sana. Swali lako ni zuri, though ni swali gumu sana. Kwa sababu unajua mimi kilichonipeleka ilikuwa kitu ambacho nikiongea hapa pengine watu hawatanielewa. But basically I was attending the Africa Climate Summit. It was specifically to share some experiences with the comrades ambao nilikuwa nitawakuta kule, because you see, most of the time tumekuwa tukiongelea stories za climate change, tumekuwa tukiongelea, we are talking of the climate justice issues, but I normally like it if I get people who can share their stories, na tuone pale ambapo tunakutania, because sometimes unaweza kuta hiyo kitu yenye unafanya, mara zingine unaweza patakana kwamba you are becoming irrelevant, but the moment now unasikia what others are also maybe facing na vile pia venye wanafanya, I think it makes a lot of sense. So to me, nilikuwa nimeenda kwa sababu ya hilo sana, nikaweze kupata mawili matatu kutoka kwa wenzangu. Palipo kwa kusoma nisome, na palipo kwa kuunlearn pia ni unlearn kama kuna vitu zenye pengine sizifanye vizuri sana. Na vile pia cha msingi zaidi nilitaka pia kukutana na some county officials wa kwetu huku, kwa sababu we had an engagement just before the Africa Climate Summit, and wao walikuwa wamesema kwamba the young people ni kama hawajitumi na vitu kama hizo. So I really wanted
kufika hapo na niwaone na niwakonfirmie kwamba tunajituma kama vijana and tuko katika hii fight. So basically hizo ndio vitu zenye zilinisukuma sana niweze kufika kwa hiyo summit. Shukran sana, shukran sana. That was quite a talk. Na sababu zenu za kufika kwa ile summit, but if I may ask, and this one goes specifically to you brother, umezungumza kuhusu watu kushare experiences zao za climate and all that. How real is this climate thing? How real is this climate crisis ambayo inazungumziwa? Maana hivi sasa kuna mtazamaji ambaye anatuangalia pale na yeye kwake yeye haoni kama hii issue ya climate change na nini ina make sense. Unaweza ukamwambia nini? Well, it is very real. Very real. Na nafikiria kuna vitu vingi venye tumekuwa tukivitaja tu pengine vinaonekana ni vitu vya kawaida sana. Kwa mfano tukiongelea mambo ya joto kuongezeka, lakini kila mtu kuna wakati unafika tu mpaka mtu unajipata kwamba lakini hili joto limeongezeka. Most recent tukiwa kule tu bado, by the way hata nimeona wa Kenya kwa kutenza memes pia walisema tangu summit ianze pia mabadiliko yameonekana tu generally Kenya mzima. As we are speaking right now, kuna mvua imekuwa ikinyesha tu baadhi ya places. Na kuna mahali leo tu hivi jioni tu nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja ambaye yeye ndio alinifundisha ama alitia motisha katika shughuli zangu zile za influencing pale Twitter. Anaitwa John Miano. So akawa ananiambia kumenyesha dakika 10 kule Mount Kenya na mvua imekuwa nyingi mpaka imesweep some of the houses around within 10 minutes. So ni vitu za kwamba ukiangalia ni bado hiyo that is what we are calling climate change. Ni vitu zenye si za kawaida na zina happen. Na vile tu tumekuwa tukiongelea kwamba sababu kuu ni sisi wenyewe, because human activities ndio ina cause hizi vitu zote. There are things ambazo we could actually avoid them kama tungeweza kuenda katika ile jinsi ambayo tulikuwa ama watu zamani walikuwa wakiishi. So like pia nimekuwa pia nikipeana mifano tu kidogo kidogo. Nikiwa mtoto mimi kwetu ulikuwa ukitoka nje tu utapata mboga, vitu vile vidogo vidogo, lakini sasa hii inakuaje? So kuna vitu tu vimebadilika, and that is the change that we are talking about. Na zimeletwa kutokana na hiyo mabadiliko tu yote ya mambo ya climate hivyo. So it's something that is real. And I know there's been a discussion ya kwamba it's a scam, but I think ni just some few people ambao we can say they are misinformed kind of. Bado tu tumeongelea kuhusu hii last week kumekuwa na hilo earthquake pale Morocco. Still bado hiyo ni climate change issues. So si kitu ya kwamba let us not wait mpaka sasa kiturambe alafu ndio tuseme ni kweli, because nafikiria watu wanadhania pengine mpaka tukuje tuchukuliwe na mafuriko ndio tuseme climate change. So vile ambavyo pengine mtu unasikia tayari kama unahisi kana kwamba haujakuwa affected directly, basi ni lazima ukubaliane kwamba climate change is real. Asante sana. Na nikigeukia bwana Madaraka, kabla hamjatueleza kuhusu masuala ya hii African Climate Summit ambayo ilitokea hivi majuzi, haya mabadiliko ambayo bwana Gona ameweza kuyazungumzia, kwa mtazamo wako ni kipi hasa husababisha mabadiliko haya ya tabia nchi? Waswahili wanaita hivyo, mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi labda yanasababishwa na mabadiliko ya tabia zetu. Naam. That was a very very diplomatic answer. Okay. Like venye wazee wetu walikuwa wanaishi, si venye tunaishi sahihi. Naam. Ya wazee wetu kuna maisha fulani ambayo walikuwa wanaishi ambayo kwa sahihi wajua naweza kupeleka mbele maybe kwa summit. Kwa summit nilikula mzee mmoja nilikutana naye from Zambia, anaitwa Robert Chimambo. Wow. Robert Chimambo alikuwa akiongea because people were talking about agriculture, about agroecology. Na Robert alisimama akasema agriculture haijabadilika. Sisi huku chini bado tunafanya agriculture ambayo tulikuwa tunaifanya kitambo. Lakini sasa people are coming with things like industrial agriculture ambayo inabadilisha. So tabia zetu ambazo
hazikuwa mwanzo ndo zinatuletea mabadiliko ya tabia nchi. Shukran. Na umetuvusha moja kwa moja ukatufikisha kule kwa the African Climate Summit. Sasa tuanzie hapo. Sasa tumefika Nairobi. Kwanza kabla tufike Nairobi, mlijipata vipi Nairobi? Mlijipata vipi Nairobi? Who took you there? Mlijipata vipi Nairobi? Sijui tuanze upande huu au upande huu mwingine. Acha nianze. Kwa sababu why am I asking this question? African Climate Summit si kitu kidogo. Yeah. Pale palikuwa na heads of states zaidi ya 20 na over 22 walifika pale physically. Na kuna wale ambao walituma ma representatives. Kulikuwa na madiplomats wakubwa. Na kulikuwa na mkubwa wa secretariat ile ya UN, Antonio Guterres, alifika pale. Kwa hiyo kulikuwa na wakubwa duniani waliweza kuhudhuria hii hafla. Si hafla ndogo. Na mpenzi mtazamaji, amini usiamini, hapa nimekaa na jamaa wawili, niko katikati yao ambao walikuwa huko bwana. Kwa hiyo lazima kwanza nimekaa na wazito. Mlifikaje huko? Okay, maybe kwanza Naam. Labda kufika kule ilikuwa through application. Tuli apply for the summit. Na tuko accredited kuattend. Yeah, so baadaye kufika kule sasa. Naam. Mimi personally sikuwa na hiyo mipango ya kuwa naweza enda kwa hiyo summit. Kwa sababu kwa summit walikuwa nataka it was self sponsored. Okay. Or ujitafutie sponsorship maybe. Naam. So sikuwa na hiyo mipango kwa sababu sikuwa na huo uwezo wa kuwa naweza enda kuishi Nairobi for 1 week. Okay. Yeah, but nzuri through ile application yako. Asante sana. Naam, kaka. Just the same thing, application. But unlike my brother here, mimi nilikuwa nimesema come rain, come sunshine, lazima nitaenda. So mimi ilikuwa hiyo self sponsorship, that was my plan, na ilikuwa iko hivyo. So singeweza kufikiria mara mbili. Nilikuwa nimejipanga tu ni lazima niende, na ndio hivyo. Because kama swali lako la kwanza kama nakumbuka vizuri, nimekwambia target zangu ilikuwa lazima zitimie, kwamba nisikie ndugu zangu kule wanafanya nini, na pia nikutane na wale ambao wanahisi kana kwamba vijana hawawezi kujituma, so that we prove them wrong. Thank you. Asante sana. Naam. Sasa mmefika Nairobi siku ya kwanza. Sijui tutaanzia upande gani? Siku ya kwanza. Tumeingia sasa, mtazamaji. Iwapo wewe hukupata au hukubahatika kufika kwa ile summit, tegea utaelezwa mengi sana ambayo yalitokea kule. Na tutaenda polepole, japo hatutachukua muda mrefu sana. Kwa kifupi tu, siku ya kwanza ni kitu gani kilichotokea? Na mlifika the same day au sina waka kama tulifika the same day. Naam. Ulifika lini Madaraka? Okay, mimi nilifika kule siku ya Jumamosi. Okay. Yeah, ambayo ilikuwa tarehe 2. Nilitoka huku tarehe 1. Naam. Jioni. So nilifika kule tarehe 2 asubuhi. So siku ya kwanza, naam, ilikuwa siku yenye ilikuwa busy kiasi, na ilikuwa siku kuchokesha kiasi kwa sababu nilitoka huku na jioni. Na kufika pale asubuhi nilikuwa hosted Luke Hotel Nairobi. Okay. So kufika pale asubuhi napata ndo basi inatoka inaenda wapi? Inaenda Safari Park Hotel. Okay. Ndo Park, because mimi niliitwa na Park. Okay. So Park walikuwa na host zile events zao. That's an organization, yeah, that's an organization. Pan-African Climate Justice Alliance. So kufika pale basi ndo inatoka na mimi ndo naingia. Ilibidi niingie ndani na nibadilishe kutoka basi imeenda. So wow. I had to find another means ya kufika huko. But vile natoka, I got another friend here from Chadi. Na tukachukua taxi na tukaenda Safari Park. Sawa. Yeah. Ni kitu gani kilikuwa kinafanyika Safari Park katika siku hiyo ya kwanza? Hiyo haikuwa siku ya kwanza, ilikuwa siku ya pili. Siku ya pili. Naam. Because hiyo summit, hizo events ilianza tarehe 1. Okay. So mimi kufika tarehe 2, hiyo ilikuwa siku ya pili. Ulikuwa ushachelewa?
nilikuwa nishachelewa. Naam. Ilikuwa na niende tu. So kufika hapo ilikuwa ni, it was like a side event ya Pactia, where they were talking about, it was a CCDA, it was something known as CCDA. So it was a meeting where CCDA inamaanisha climate development for Africa. Yeah. Okay. CDA. Change, climate change development for Africa. Yeah, so it was a meeting where some leaders from different parts are coming and they are discussing about the climate change. Na nakumbuka the first kufika hapo, we were divided into two, and me nika-attend ya finance, na I was able to meet the global is it CGF, climate governance fund, something like that. There's an organization ambayo ina deal with fund. Okay, global climate fund. GCF. I was able to meet the leaders. Now we had a conversation, we had a discussion, we had a meeting. Okay. Yeah, so that was the first day. Day one. Yeah. Shukran sana kaka. Asante. So basically the summit ilikuwa inaambatana pia na Africa Climate Week. So zilikuwa zinaenda to, they were running concurrently, but just before that, as he has mentioned, we had some pre-events before the summit kicked off. So personally mimi nilienda sasa after Madaraka amefika. Yeah, so mimi nilifika kule on Sunday, and I also attended a side event venye ametaja. I think we should also mention these things. Kuna hii the main summit yenye ilikuwa kwa main sijui tutasema ni main hall KCC. Then kulikuwa kuna very many side events. Side events tu ni zile events ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinakuwa zinaendelezwa wakati huo. Na nyingi tu zilikuwa hapo kwa zile halls zingine KICC, nje ya KICC huko kwa mahotels kama alivyotangulia kusema Madaraka, ambapo zilikuwa zinaendelea hivyo. So mimi on Sunday nikifika niliingia kwa ile Africa Youth ambayo hapo basically ilikuwa ni ya kuempower ama kuamplify the youth voices. It was basically to ensure that the youth are included katika hizi talks for a meaningful engagement. So that was my first side event ambayo niliattend on Sunday. And I also have to mention that mimi nikifika huko, by the way, my badge ilikuwa ishachukuliwa, but kuna vijana wengi tu na Wakenya wengine wengi, na pia nilisikia kuna wengine ambao si wa Kenya pia walikuwa hawajapata. So during the same ndio tukajipata pia wengine kwamba tumeanza kuongea in solidarity pale kuhakikisha wale ambao hawajapata, because Madaraka ametaja we were all accredited. So it didn't make a lot of sense umeambiwa wewe uko na email alafu ukifika unaambiwa yako haiko, sijui you are not approved, sijui nini. Kulikuwa kuna semi nyingi sana. So ulipata by Sunday most of the people ambao walikuwa wako hapo they were actually bitter. Unajua there is no way that umetumia pesa yako kufika hapo, then all of a sudden unaambiwa hakuna, like you will not attend the summit. So it was a bit confusing, but ile kuitana kuraise zile voices, nafikiria kuna vitu kidogo vikaweza kurekebishwa, na hatimaye wengine wengi tu wakaweza kupata stakabadhi hiyo ambayo ilikuwa lazima mtu kuwe nayo ndio uweze kuingia pale KICC. Asante sana. Naam, hiyo ndio taswira kamili ilivyotokea, na naiona katika picha yangu. Yaani vile ukieleza naona kabisa jamaa ambao wametravel kutoka huku na kule wamefika pale na expectations zao hazijakuwa met. Maana niliona zile picha ambazo ile video ambayo mliweza kuchukua mkiwa kule, umevalia ile badge ile ya kwamba wewe si mtu wa hivi na nikaona ile picha pia umeshikilia ile bango pale liko na maneno fulani ya kwamba ni wakati sasa wa kuweza kuishi kijani, sivyo? Time to go green. So that one now was on a Monday. So ilikuwa bado so the summit ilianza on Monday officially. Ilifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya pale KICC.
but kama tulivyosema nafikiria okay, mostly mimi I was there, I wanted to ile engagement za kwamba vitu zenye naweza relate. You can imagine vile tulivyokuwa unasema kwamba kulikuwa kuna head of states wengi, wakubwa, watu wa tabaka mbalimbali tu wengi. So you can imagine wewe kama wewe unaingia vipi mpaka mpatane na wao. That was the big question. So unajipata kama ungeenda ukajipata hapo katikati, basi bila shaka 100% hakuna kitu chochote cha maana chenye kingefanyika, kwa sababu wale wakiwa pahali ni wao wataongea. Ni ngumu sana wewe usikizwe maoni yako ama ujieleze kivyo vyote. So uzuri sasa nikapatana sasa na some other organizations ambao they had planned actually for the real, the real Africa Climate Summit. The real ile yenye na relate direct na watu. Na nikisema the real haimaanishi kwamba ilikuwa sasa ni ya Wakenya. Again, tulikuwa tuko na people from all over Africa. So tulikuwa tuko nao yes, on Monday yenye tulikuwa umeniona sasa na bango nini. So we had the real Africa Climate Summit, and yetu ilianza na march. So we had the People's March ambao tulianzia pale Nyayo Stadium, tukatembea mpaka kule Green Park Terminus pale. Actually that was my first tunaweza sema ni maandamano ya amani sana tu, tukipitisha ujumbe ule, kwa sababu kila mmoja angalau alikuwa na mabango yale yaliyoandikwa jumbe tofauti tofauti ambazo zinaelekea tu kuleta suluhu katika masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi. So nikajipata tu pale, and it was actually one of the best moments for me, because unapata ukigeuka hivi unaona ni jamaa wa Malawi, Zimbabwe nini. So unapata ni watu, so kwa hiyo huyu pia amekuja huku na anaweza fanya. That simply means ana relate, because you do not expect mtu tu just from nowhere aingie tu hata hataki kujua ni nini. So it was a very big match. So mimi summit yangu ilikuwa huko kwa watu, because ni pale ambapo mimi ningekuwa naweza ongeleshana na wale wenzangu, wao nisikie hadithi zao, wasikie hadithi zetu, na tuweze kusonga pamoja. Naam. Shukran sana kwa kushare hiyo the real African Climate Summit na the People's March. Niliona zile picha, najaribu kubukua hapa kwenye file zangu nione kama nitapata zile picha niweze kushare na wewe mpenzi mtazamaji, uweze kuona jinsi mambo yalivyokuwa kule Nairobi katika hiyo People's March na hiyo summit nzima kwa ujumla. Na sasa hivi nitakuwa napeperusha baadhi ya hizi picha ili uweze kupata taswira kamili ya mambo yalivyokuwa kule Nairobi. Naam, to you bwana Madaraka. Day 1 on Monday, yeah, sasa. On Monday. Okay. Yeah. On Monday actually sikuwa kwa hiyo match. Though nilikuwa natamani sana nifike, though sikufika. Okay. Due to hizo problems zenye mwenzangu ameongea. I hear it was a big thing. Hata huko unaweza kuwa na mwenzako na msionane kabisa, yani like mmepotezana kabisa. Sure. But the big problem was badge. Oh, badge. Hiyo badge ya kuingia hapo. On Sunday jioni ilibidi nikaenda kuitafuta. Kufika hapo naambiwa siku approve. Nilitoka saa 4 KICC narudi kwa hoteli. Ndo nimeenda kutafuta badge naambiwa sija kuwa approved saa 4. Imebidi on Monday na mchana sasa nafika pale saa 6. Nilikaa hapo mpaka saa 5 usiku ndo napata badge. So sikuweza kuenda kule kwa match. Nilikuwa nashughulikia tu hiyo kitu ya badge, because hiyo ndo ilikuwa stress ya almost everybody kwa hiyo summit. Na response ya ukijaribu kutafuta badge, how was the response ya wale waliokuwa wakitoa huduma hizo za badge? Like unaweza ukairate vipi? Actually their service was not pleasing. Okay. Like unatafuta wewe umekuwa approved, yes. Mkiwa kwa line unaambiwa kama uko na hiyo message yako umekuwa approved uje kwa summit, wewe utakuwa kwa line. Ukiingia ndani unaambiwa ukifika hapa ndani kama uko na hiyo message ukaambiwa hauko approved, hiyo ndio kuisha, wewe hautattend hiyo summit. So unashangaa sasa, hapa tumeambiwa message, hapa tumeambiwa tena bila message ni wewe approved. Sasa kufika ndani nikasema acha tu nijaribu. Kufika ndani naambiwa sijakuwa approved.
Sasa namwambia sasa itakuwaje? I'm saying what attend summit. So their service, they were just rude. So their service was not that pleasing. Yeah. Okay. Poleni kwa hiyo. Hata hivyo tunawapongeza nyinyi kama mashujaa wetu wa kuwakilisha kuhakikisha kwamba rangi ya kijani. Though at last I managed to get the badge. Okay. Hata hivyo yote 9-10 tunakuombea pole na uwe pole kwa sababu ulienda kutuwakilisha sisi, kwa sababu masuala ya hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri sote hapa ulimwenguni na hususan Afrika. Ni swala ambalo linatuathiri. Kwa hiyo wewe kupitia frustration zote hizo ili ukaweze kupitisha ujumbe mahali fulani pale na kujitolea kote huko, ni kitu cha kupigiwa mfano na ni lazima tukwambie pole kaka. Naam, day 2. Just before day 2, I think whatever was happening with these people, I mean hapo kwa frustration, I think that is one of the many reasons to why there was the real Africa Climate Summit, where the people's voices were actually looked into. Because in the real Africa Climate Summit, we didn't have anything like a badge. So as long as you feel like you are a climate justice champion or activist, you automatically qualify to be in that assembly, the People's Assembly. So that was the good thing with the assembly. So hakukuwa na issues ule upande wenye nilikuwa wa kwamba pengine ni lazima ukuwe na badge ama si lazima ukuwe na badge. However pia tulirelate tu sawa, kwa sababu pia kama nilivyotangulia kusema, you see, wakati mwingi kama umetumia pesa yako, hata achana na pesa, ule muda ni vizuri sana uweze kuzingatiwa sana. So day 1 to after the match, we also had some engagements with ile side yenye ilikuwa we had the People's Declaration. You see, kule kwa KICC ilikuwa wao pia wata declare as Africans, na sisi tulikuwa to declare as the people. So we had our own people declaration, and vile tu nimesema things ambazo tunaweza relate sisi wenyewe, because ukipata tukiongelea, unajua when we talk of the head of states, wakati mwingine though inasemekana kwamba Rais Ruto pale he tried his best angalau kukemea yale maovu ambayo yamekuwa yakifanyika, but you know sisi kama watu nafikiria nguvu yetu ni tofauti, because wale wakubwa kuna limits ambazo pengine mtu haezi fika pale, but on our end I think it was very sweet, kwa sababu unaongea ukijua this is me, this is the voice of the people, so ilikuwa ina relate to rahisi. Kwenda kwa day 2, day 2 I was called now day 2 by Madaraka sasa for a certain engagement, and it was specifically on climate financing. Na pale tukawa na mama Matakarua pale katika hiyo side event kwa hoteli fulani hivyo, sijui inaitwa GTC ama Madaraka atakuwa anatuambia. So yeah, after hapo I went back to the People's Assembly. Unajua People's Assembly hiyo ndio ilikuwa ni kusema kwangu. So that tukaangalia, so there we were discussing issues of food sovereignty, issues of water, issues of energy, zile vitu zenye zinatugusa direct, because unajua wakati mwingi ni ile tukiongelea kuhusu climate change mtu anaweza dhania ni the scientific part of it, but if we talk of food security for example, kama chakula hakipatikani, that is climate change. Kama we have an issue with energy, that is climate change. We are actually now talking of renewable energy. So ni vitu zenye tunajaribu kuangalia vile itafanyika. When we talk of water, clean water, kuna watu hivi tunavyoongea hawana maji safi ya kunywa. So hizo ndio issues, the real issues za mwananchi ama za the people ambazo zilikuwa zinaweza kuongelewa. And of course it was not just a matter of just speaking out na kuondoka. Well, we were also doing the same and seeing how best we can come up with solutions as the people. Thank you. Madaraka, day 2. Now it's not day 2 to me. It was day 3. Wewe ulikuwa na hata it was day 3, it is day 4. Day 4.
Yeah. Okay. For me ilikuwa siku ya 4 na siku ya 4 kama alivyosema Emmanuel Gona, yeah, I got a deal na as you know I'm an influencer. So there was a campaign, there was a side event, and on that side event kulikuwa na campaign ambayo inahitajika kufanyika kwa Twitter on climate financing. So that is when I invited Emmanuel Gona na tukaenda GTC from morning mpaka mchana, and then from mchana hapo ndio nilikuwa nimeshapata badge, so nikaamua acha nipitie KICC. Yeah, so KICC, after seeing what is happening, nikaingia pia on the exhibition booths na nikaona what is being exhibited hapo. Yeah, so I learned some things on the exhibition booth. Yeah. Then from there I met another friend, Fardosa Mustafa is a friend ambao na some business we are planning to do. And then on climate. Yeah, still on climate. Okay. And then from there I went back to Safari Park where Park Chabadwana held hizo events here. So nikarudi Safari Park tena. Yeah. So that was day 4. Shukran sana. Acha nipitie upande wa comments kidogo ni engage viewers wetu pale. Naona Sajay Gona ameingia akisema team viewer namba 1 kabisa. Asante sana Sajay, karibu sana Vito Africa. Prince 8254 anasema hello Vito Africa. Karibu Prince 80, hello to you. Usibanduke. Tegea upate uhondo kamili wa jinsi ambavyo the African Climate Summit and Week ilivyokuwa. Rosidi anasema I am tuned in. Asante sana, na zidi kutupatia maoni yako kuhusiana na the African Climate Summit na the African Climate Week. Hata kabla wageni wetu hawajatueleza kuhusiana na malengo ya ile summit hasa ambao watafanya hivyo katika muda usiokuwa mrefu. Je, unahisi kama hii summit iliweza kuwakilisha Afrika vilivyo? Na katika vile vyombo vya habari ambavyo uliweza kufuatilia mpenzi mtazamaji, hayo malengo ambayo yaliweza kuwasilishwa yanahusiana moja kwa moja na wewe. Asante sana, nazidi kutegea mpaka tamati siku ya 3. Yeah, so day 3 ilikuwa kwenye nilikuwa, hiyo ilikuwa ni ya field. It was more of seeing how the grassroots communities and initiatives are working towards realizing the climate justice. So we went to Madare. Madare is one of the informal settlements in Nairobi. Zinaitwa slums nafikiri. So ni mtaa ule wa Kiswahili sanifu, mtaa wa mabanda. Sije nikawa nimekosea. And yeah, ni sasa huko pia ni kwengine kwenye I feel like ilinigusa zaidi because naweza sema kulingana na vile venye mimi nimekuwa nikiishi actually, and sometimes I think hata nitafutiwa hata kipindi siku moja nipee watu moyo. Unajua kuna zile time mtu unadhania kana kwamba wewe unapata shida, lakini kuna ile mitaa yenye unaingia unasema yenyewe ni God. So huo mtaa kama wanavoita mtaa wa mabanda ndio watu wanapitia hali ngumu sana, lakini pia kitu cha kutia moyo ni kwamba katika zile hali zao ngumu, na pamoja na kwamba ni kama wamekuwa wamewachwa kando katika mipangilio mingi ya kiserikali, unapata kwamba kuna makundi pale ya vijana, makundi ya kina mama ambao wameweza kujileta pamoja na kuangalia masuala haya ya tabia nchi pia, na kuhakikisha kwamba hawatabaki tu kusubiria kwamba pengine kuna mtu atatoka pahali ya kuja awafanyie chochote, bali wao wenyewe watajiingiza kimasomaso na kuhakikisha wanaleta suluhu la kudumu katika hali hizo. Na kama nilivyotangulia kusema pia nilikuwa nimesema kwamba kulikuwa kuna mambo kwa mfano ya maji ambayo yalikuwa yametajwa. Pale ilikuwa ni swala limekuwa ni donda sugu kwao wale watu wa Madhare pale, kwamba maji safi imekuwa ni issue kubwa kwao kuweza kuyapata. Lakini katika zile initiatives ambazo wameweza kuja nazo kidogo wamekuwa wakipush, na
hatimaye baadhi yao sasa wameweza kuwekewa mifereji kwao na wameanza kuanza kupata maji hayo. Cha msingi zaidi pale kuna Mathare River. Nafikiria siku ya Jumatano pia tuliweza kupeperusha kama Vito Africa pale about the Mathare River, ambayo ni vitu ambazo kama ilivyopeperushwa kwamba si vitu ambavyo vinaweza kuonyeshwa tu na pengine vyombo vya habari vile, lakini masuala yaliyopo pale hayakuwa masuala mazuri sana. Lakini cha kutia moyo ni kwamba the community pale, they have decided to do some restoration programs, na wameweza kutoa zile taka. Unaonyeshwa mlima kabisa, ulikuwa ni mlima wa taka, lakini wao wameweza kujaribu kudhibiti hali hiyo. Na currently pale Mathare wako na inaitwa People's Park, na wameweza kupanda miti. Walianza kupanda miti mwaka huu tu mwezi wa pili, and miti inafanya tu vizuri sana. Pia niliona pia wameweza kuwa na gardens zile za mboga ambao bado inaelekea na ile story ya agroecology ambayo nafikiria Madaraka pia alikuwa ametaja japo kwa mukhtasari. So I think that is where nimesema mimi nilifeel inspired zaidi, because you see most of the time unaona watu, you see if you look at Nairobi people, ukiwa outside Nairobi, you tend to look at them kwamba hawa ni watu ambao pengine hawana shughuli na mambo kama hawa. But tunapata vijana wameweza kujiweka pamoja, kina mama wamejiweka pamoja na kuhakikisha kwamba wanaweza kuleta mabadiliko ambayo yanaweza kusaidia jamii mzima kwa jumla. So I think ni kitu yenye mimi I felt challenged ama rather inspired kwamba kile kitu chenye tunafanya kwa mtaa bado kumbe kuna watu Nairobi kwenyewe wanaweza kufanya, ingawaje huwa hatuonyeshwi kwamba kuna vitu kama hizo ambazo zinaweza kufanyika. Asante sana kwa kushare na sisi hiyo story ya Mathare. Ni story ambayo ina inspire sana. Ukiangazia kwamba ni watu wenyewe wamejitolea, ile locally led initiative. Wanafanya mambo kujinufaisha wenyewe. Na hilo ninaniambia jambo moja kwamba solution kwa shida zetu sisi tuko nazo sisi wenyewe. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuja kutusuluhishia shida zetu. Naam, kwako Madaraka. Siku yako ya 5 sasa, sivyo? Naam. So siku ya 5 pia wajua mimi nilikuwa hosted na Pacture. So I was attending Pacture's events. So siku ya 5 niliamka asubuhi na nikaingia tena KICC. So I attended some events KICC, alafu pia nikaingia tena kwa booth kuangalia what is being cause booths zilikuwa nyingi. Kwa booths kulikuwa na vitu kama gani hivi Fahim? Zilikuwa ni innovations tu watu wali come up with. Zilikuwa ni innovation watu wali come up with, na if I remember kuna mahali nilipata kuna people turning water, wanatoa hydrogen from water which is being used as in is it energy, something like that. So it was very many innovations ambao people wame come up with. So unapitia unaangalia and you are learning. So that is day 5 na nikaingia kwa booth nikaangalia what is going on na nika attend some events, and then after there mchana Pacture wakatupik tena na tukaenda Sarova Hotel where they had another side event. So at Sarova Hotel we had some visitors where we are talking about things relating to adaptations and how the grassroots people will be reached by those initiatives which are being zinafanywa na wale na hizo organization kubwa ambazo ziko kwa juu. So and that was the end of the day with Pacture. Shukran sana. Umetaja innovation ukanikumbusha jamaa mmoja huko kwetu tumezoea kumuita Papaman. Mazee ukija Kilifi 003. And I wish Papaman would be there. Na mpenzi mtazamaji, hata nikupatie hii siri. Wewe hujatembea Kilifi kama hujapatana na Papaman. Ukifika hapo Kilifi ulizia Seaberry iko wapi. Wewe jamaa ako na innovation nyingine murwa kabisa, yani ambayo utapenda, utafurahia sana. Kwa sababu ya masuala ya malnutrition, na yote hayo yamesababishwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo wageni wetu wa leo wanayafahamu vilivyo.
ameweza kuinnovate chakula kutokana na vitu tu ambavyo vinapatikana locally, very nutritious and very delicious, or rather sweet. Tembelea Siberi uweze kujionjea hapo samaki cookies, uenjoy na upate ladha hasa ya pwani. Asante sana Madaraka kwa kushare hizo innovations ambazo uliziona kule, na umetukumbusha innovation ya hapa nyumbani. Naam, kwa haraka sana kwa sababu muda unazidi kuyoyoma, tumalizie hizi siku mbili, zimebaki mbili kwa mpigo. Naam, asante sana. Nirudi tu pale kwa ile siku ya 3, that was on Wednesday. That was the hiyo ndio by the way, that was the end of the Africa Climate Summit. Remember, we are talking of Africa Climate Summit and Africa Climate Week. So the summit ilikuwa inaisha on Wednesday. So after Mathare, now that was the first day sasa mimi naingia KICC kwa the summit wakati inaisha. So actually target sasa ya kwenda kule, because tayari stories tushafanya, target ya kuingia kule sasa ilikuwa meet the county officials sasa ambao wanahusika na kwa mambo ya ama department ya climate change, the chief officer, the directors, watu kama that was the target. So kuingia pale sasa, nafikiria tumekuwa pia tukitaja jamaa fulani hapa akina Kelly Roberts Banda, hao ndio watu wa kwanza kuonana nao, kikosi cha VSO wale kina Alphonse, ambao pia tulikuwa nao pale. So kuingia pia niliingia kule kwa zile booth kama alivyotaja Madaraka. Ukumbuke hapo tulikuwa tumeonana nafikiria siku moja tu, tulikuwa ni zamani kidogo, hatujaonana na Madaraka. So katika zile innovations tuliweza pia kupatana na mimi niliona jamaa wametengeneza pikipiki zile ambazo tunazisubiri, pikipiki mzuri tu hizo, hata hatutaongelea mpaka hiyo siku ambao mimi pia mtaliona la pikipiki. Nimekuwa nikiogopa pikipiki, lakini hiyo a digital one bwana, kinaguswa tu drive nini kitu fantastic. So tulivyotoka, by the way, I had ama we were in a big team, kulikuwa kuna Suleiman Kea wa Ecovista Kilifi, tulikuwa tuko na kina Ina Mohamed Ali, akina Rose Sidi, niliona comment yake hapo. So moja kwa moja basi tukaweza hata tulikuwa hatujamtafuta hata kwa simu, kumbuke watu ni wengi, lakini tukaweza kupatana na director bwana Kanundu, ile director of climate change pale, na nakumbuka neno nililomwambia ni kwamba nilivyokuona wewe nimepona. So he was actually laughing, anasema wewe nawe naona hutapona. Nikamwambia wewe inategemea, akasema nawe inategemea ukweli. Then kama within a minute hivi after a round of introduction na the team, akapigiwa simu. So akawa anatuambia sasa, this is the chief officer calling. Nikamwambia that's what I was telling you, sasa si ndio hiyo kupona. Akasema basi yuko pale mbele, twende tukaonana. So tukafanya na ka engagement kidogo hapo mbele, na chief officer na yeye, so ikawa tu ni ile discussion kuonyesha kwamba representation ya Kilifi basi iko tu vizuri, ingawaje najua hatukuwa wote wale ambao walikuwa hapo kwa sababu hata Madaraka hakuwa hapo, lakini at least we were a good number, na tukaongeleshana mawili matatu, na I think kitu ambao tuliona ni kwamba the chief officer, now that alikuwa kwa department nyingine, she's very confident ya kwamba kuna vitu ambazo zinaweza kufanyika. Pamoja tu na yale ambayo tuliweza kuongea pale ni kwamba she promised that atahakikisha kuna space ambayo we can call it a climate hub, maana nikisema youth hub tutakuwa tumefungia wengine, but kind of a climate hub yenye watu watakuwa wanaweza kufika. I think mambo ya innovations nafikiria atakuwa anaweza ingiliana huko kwa urahisi zaidi, na vile vitu vingi ambavyo pia tunaweza kuvitaja katika masuala haya mabadiliko ya tabia nchi. So after that engagement, I remember my good friend Mohamed Ali pale akasema, now we are done with this summit. So sisi tumemaliza yetu, because that was the only target sasa ambayo ilikuwa imebaki. So kitu chenye kilikuwa kimebaki ni kuzunguka huku na huku tu. So personally about the Africa Climate Summit and the Africa Climate Week, mimi zilikuwa zimeishia hapo. The rest of the days sikuweza kufuatilia zile engagements zingine, though we had some time tu ya kushare stories na experiences ya the whole thing pale at Global Platforms Kenya.
tukaweza kushare tu mawili matatu wale waliokuwa pale. Je, ni nini pengine wamejifunza, ni nini wameona, walifikishwa na lipi pale. So I think to me going forward, pengine kumalizia kwangu ni kwamba it was a very successful week, because kila chenye kilinifikisha niliweza kukipata. Asante sana, naona umeenda mpaka ukajibu ile swali ambalo labda ningekuuliza huko mbele. Naam, Madaraka, kwako. Yeah, so maybe hata mimi ningerudi hapo siku ya tano after everything imefanyika, tumeenda Sarova. I had a plan pia kumit na wenzangu and meet the team from Kilifi County. So kufika KICC nje, something ikanizuia mpaka sikufika ndani, and I spent like kuanzia saa 11 hivi au kuanzia saa 10, na nikatoka pale saa 12 napigia kinagona ambao ametoka. I met a professor from Sierra Leone. Professor, I think microbiology. So we are discussing about the outcome of the climate summit. Na hiyo ndo kitu ambayo ilinieka. Kanieka, and on the discussion mpaka tatoka hapo ni kama jioni. And luckily I had an interview with a certain media station known as DW. Yeah. So hiyo ndio siku ya 5 na ikaisha hivyo. So on siku ya 6 sasa, that was Thursday, the African Climate Summit imeisha. Now it is the week now. So the African Climate Week, we went back to Safari Park with Pakja, na bado tukaendelea na hizo events zilikuwa zinaendelea. Yeah. Mpaka mkamaliza wiki. Mpaka tukamaliza wiki. Shukran sana. Naam, kwa sababu Gona amejibu ile swali ambalo nilikuwa nimepanga tutaliuliza mwisho. Expectations zako za hiyo summit na hiyo week, were they met? Expectations zangu for the summit, I'm not sure if it is okay. Let me say zilikuwa met kidogo. Naam, partially. Yeah, but for me, I made connection. Okay. That's what I'm proud of. Nilitoka kwa hiyo summit. You met new people. I met new people. Now we discuss new things. Yeah, so I made connection. Na ukaona kwamba you are not alone in the climate space. Kuna watu wengi sana. Sure. Yeah. In fact, I cannot forget to give a shout out to somebody pale mwenye aliandika kitabu on the youth struggle. I had to buy that book. Niko nayo, sikuibeba, but I have the book. Naam. Mpatie Mboya. Okay. Mboya, what is the name? Washington Mboya. Washington Mboya aliandika kitabu, and I had to buy the book on the youth struggle. So I have to read the book now sasa, because naongea about the SDGs and how youth are suffering to achieve those SDGs. How climate change and the global problems are affecting the youth. Yeah. Shukran sana. Waswahili walisema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa, na hili dugudwa la mabadiliko ya tabia nchi mtu mmoja peke yake hawezi. Ni lazima sote tufanye nini? Tushirikiane. Ndio maana tukawa na hii African Climate Summit, na iwapo sijakosea hii ni ya kwanza kufanyika barani Afrika. Na imefanyika hapa nchini Kenya, na nikujuze tu kwa kifupi kwamba baadhi ya nchi mbalimbali zimeweza kutengeza sheria ambazo zinaambatana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ili kuhakikisha kwamba zinapigana kwa jino na ukucha kuhakikisha kwamba maisha yetu tunaweza kuadapt katika haya maisha na kuishi kana kwamba hakuna mabadiliko ya tabia nchi, tuwe tunaishi tu vizuri. Kwa hiyo kuna policies nyingi ambazo zimeweza kutengezwa, kila nchi au baadhi ya nchi za Afrika zimeweza kutengeza na kuhakikisha kwamba hivyo hayo mambo yatafuatiliwa mpaka mwisho. Turudi sasa katika swala letu la mwisho na tuweze kufunga hii show ya leo. Objective hasa ya hii summit au lengo kuu la hii summit ilikuwa ni nini? Mbona Afrika iache shughuli zake ije converge Kenya, Nairobi, kwa ajili ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi? Lengo hasa ni lipi, na iwapo ni mengi ni yapi? Kwa kifupi tu. Asante sana. Umeamua leo tuulize maswali magumu sana. Anyway, before hata nijibu hivyo,
kidogo tusahau kwamba Madaraka pia aliweza kututembelea pale kwenye tulikuwa tuko. Najua yeye alikuwa kwa hoteli, sisi hatukuwa kwa hoteli, lakini tuliweza kuonana hapo, ingawaje alikuwa akipelekwa mbio sana. So yeah, the main objective of the Africa Climate Summit was to bring together the Africa countries, so as a continent ikuje and to come up with a sort of a climate action plan as a continent. Last year, as we were heading to the COP27, which again ilikuwa ni African COP kwa sababu ilikuwa inafanyika Afrika, the main issue here is that we, kama watu hawajui, ni kwamba sisi tumekuwa tuki-emit ama we are contributing kidogo sana to the the greenhouse gases zenye zinaleta mambo ya global warming. Sisi contribution yetu imekuwa very low as global south, and more specifically Africa. It is estimated that around 4%. So as much as sisi have to contribute greatly to the global warming, but sisi ndio bado tunapigwa zaidi na the effects pamoja na the whole of the global south. So I think the Africa Climate Summit ilikuwa lengo kuu pia ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuleta sauti zetu kwa pamoja, pia kutetea zile hali ambazo ziko, and more specifically on the issue of funding. So last year during the COP 27, the main issue was the struggle there was to get a financial facility which was meant to take care of the losses and damages ambazo zimeweza kuonekana. Like currently tunaongelea kuhusu Morocco chenye kimeendelea sahi. So those are losses and damages ambazo zinakuwa experienced. So now that it is caused by the climate change, then the global north ambao wamekuwa ni the great contributors of hizo magases zenye zinaharibu mambo ya global warming, then they have to take a full responsibility ya hiyo, and that is by paying. So ile losses ambazo sisi tunapata zenye ziko related to the climate change, basi kuna watu ambao kwa sababu wamechangia pakubwa wanatakiwa kuchukua jukumu hilo. So this year ilikuwa bado tu the struggle is the same ya kuhakikisha we have that financial facility, and we actually had from this summit naona kulikuwa kuna a pledge around 23 billion US dollars pledges towards the climate funding. So I think generally ilikuwa vizuri, and remember again kwamba hii pia ilikuwa ni summit ambao, remember COP28 pia inakuja, itakuwa pale November ikiisha na December wiki za kwanza zile. So bado ilikuwa whatever will be agreed upon here by the African countries, basi ni kitu ambao inaweza kuwa presented sasa as a concrete issue ya Africa pale kwa COP28. Shukran sana. Waswahili walisema aliye kando hangukiwi na mti. Lakini ni kama msemo huo wa Kiafrika wa Kiswahili unatuendea vibaya. Tuko kando, hatu contribute kabisa katika kuharibu yale mazingira. Contribution yetu ni ndogo, lakini zile effect kubwa kubwa zinatuchapa sisi. Hivi majuzi ni majuzi au ni jana tu, kule Libya kumekuwa na mafuriko ambayo yameua watu wengi sana. Na yote hayo ni haya ya mabadiliko ya tabia nchi, na nchi za Afrika hazina ile ule uwezo wa kujikinga na baadhi ya haya mambo. Kwa hiyo pay for loss and damages. Asante sana. Naam. Okay. For me, maybe to quote on the theme of the summit, it was to drive green growth and financial solutions for Africans. Yeah, so hiyo ndo theme. So the objective maybe is to come up with innovations and maybe to come up with ways that Africa will adopt so as to combat your climate change, na pia to look for funding kama venye amesema, it's like kutengeneza hizo financial mechanism. So as you know, previously
we have been being promised COP 27, there's another COP, we are just promised, there's fund, but fund hazifiki. So I think the aim wa hii summit, like Africans tuna contribute kidogo, tunapromisiwa, tuna pesa inakuja, pesa haifiki, alafu saa hii sasa we are making this summit so as to redefine zile financial institutions, so as Africa sasa tutaweza kuamka tena, ama tutapata ile nguvu ya kuwa tunaweza kupigana na hizi tabia nchi au mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatu affect kama Waafrika. That is the objective of the summit. Asante sana. Vile kadri mnavyoeleza na mnazua maswali mengi, lakini kabla ni sijui kama tutamaliza saa ngapi, lakini kabla ni wauliza haya maswali mawili ya mwisho tufunge, acha ni engage kidogo na viewers wetu hapa. Naona comments zinazidi kumiminika pale. Philip Baya sema habari Vito Africa, salama sana bwana Philip Baya, anawaangalia nikiwa kinyozi. Asante sana. Sijui kama unanyolewa pale au wewe ndio mnyoi bwana Philip, lakini endelea kuenjoy Vito Africa. Vito Africa tuko hapa kwa ajili yako, tunasema this is home na tunakupenda sana. Jack Wanje sema hapa Vito ni kazi tu, ni kazi tupo. Big up guys for the positive climate change initiatives. Asante sana Jack Wanje, hususan on behalf ya kaka zangu wawili wa nguvu hapa ambao waliweza kutuwakilisha kule Nairobi. Philip Baya amerudi akasema DG next MCA watamu wa 2027. Haya, kuna DG hapa. Asante. Solomon Gona anasema when is the next African climate SES and venue? Ni kama tumewasha moto mahali. Solomon Gona anataka kulijua hilo, lakini hata kabla tukujibu hilo, tegea, nimesikia kuna COP inatajwa hapa, COP 27, COP 28. Si COP wale maskari utafahamishwa COP ni nini na umuhimu wake ni nini sasa hivi. Lorraine Kabaka sema Solomon Gona, SES will be an annual event after biannual event after 2 years, and the African Union decides on the host country. Asante sana Lorraine Kabaka. Naam, tuendelee kutegea Vito Africa kwa uhondo zaidi. So turudi hapa. Kwanza mlikuwa mnazungumza kuhusu funding, pesa ije hapa. Sijui inaenda kwa nani hasa hii pesa na inamnufaisha vipi huyu Mwafrika, itamfikia vipi huyu Mwafrika, kwa sababu Afrika tuko na viongozi, tuko na serikali, na pesa ikija itakwamia huko juu. Tumekuwa na pesa ambazo zimeingia huko, hizi ambazo zinapiganiwa saa hii mpaka watu wameenda kwa People's March. Je, kuna mikakati ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba itanufaisha yule mwananchi huko mashinani moja kwa moja? Hilo ni swali mojawapo ambalo lipo. Na swali lingine la mwisho, mtayajibu yote mawili kwa mpigo alafu tufunge kwa sababu muda umetupa kisogo, ni tuweze kumweleza mtazamaji wetu kuhusiana na hii COP ni nini, ndio sasa aweze kujitayarisha. Tumefahamishwa kwamba itakuwa hapo around November, December hapo. Asante sana. Naam. Nafikiri ungeanza na madaraka. Madaraka pengine. Okay. Maybe kwanza acha nianza na swali la pili. COP ni Conference of Parties ambayo inafanyika kila mwaka, na inafanyika kila mwaka. Yeah. Hope hilo nimelijibu. Then swali la kwanza, hiyo pesa inayokuja ni pesa inakuja kwa Afrika nzima so as to combat climate change. Sasa the aim of the summit is to redefine the mechanism ambayo itakuja, because on the promises, after being promised, later those people who are supposed to pay, which are the developing countries ambao wamesababisha developed countries ambao wamesababisha mpaka Afrika iko hivi, they are supposed to pay for the loss that they have caused. But later they have some excuses on huko kupeana hiyo pesa. So I think the aim of this COP was to redefine how will people be funded and how will that funding be. Yeah. Though that's why nimekwambia at first I don't think like
the summit meet my expectation, like sijaona vile venye Africa, because you know we are all Africans, na kuna some instances like wakipeana hizo instructions ama hizo vitu kwa for a country to get that money lazima ifikie mahali fulani. Kuna some countries haziwezi kufikia kile kiwango. Je, tunaweza kuziconsider vipi? Yeah, that is a question ambayo maybe as Africans in the summit labda tungejiuliza na tukaredefine hizo mechanisms. But something ambayo we should hope for, though hakuna hope sana, there are some things that were discussed about carbon market. Yeah. So for carbon market is when a person anauza hiyo hewa, inaitwaje, hewa kavu, hewa kaa. Yeah. Okay, anauza hiyo hewa kaa from, yeah, like you are maybe to define it rahisi, maybe unapanda mti na mti unajua una absorb carbon. So there are some mechanism wenye wanapima how ni carbon ngapi maybe after umepanda a certain number of trees or a certain size of land, wanapima ni hewa kiasi gani ambayo hiyo place ina absorb, and then unalipwa kulingana na ile hewa ambayo inatoka. So ni pollution ambayo inafanyika huko, and then wewe the industries are paying what you have done. So maybe hapo ndo maybe mwananchi anaweza ku expect kuwa kuna some benefits ambazo zitakuja, labda maybe ata benefit from hiyo discussion ambayo imekuwa hapo. But on the funding, I'm not sure, maybe I will learn about how itafikia mwananchi, but I'm not sure from the summit there was such discussion about fund kufikia mwananchi. Thank you. Kidogo nigeuke mimi kuwa host sasa. Mwanzo tu ni appreciate tu kwamba wale viewers wetu ambao pia wameweza kupiana zile comments na maswali pale pamoja na changizo. Nimekumbuka Lorraine pale ni rafiki mkubwa sana wa Madaraka. Sure. Aliweza kunijulisha, na probably soon pia Lorraine will be coming to Vito Africa, so thank you so much. I think Madaraka amejibu tu vizuri. So COP28 mwaka huu itakuwa kule Dubai, na Mungu apendapo basi bila shaka tutafika kule kwa sababu ya maswala hayo. So tukirudi huku kwa mambo ya finance, I think tayari mechanisms kama Madaraka alivyojaribu gusia kama nchi zenyewe lazima ziwe pia zimeweza kujipanga in terms of zile policies ambazo zinatakiwa kufuatiliwa endapo hizo funds zitakuwa ziko pale. Ikumbukwe kwamba wiki tu iliyopita pia rais wa Kenya pia aliweza sijui tutasema ni kuzindua ama ni kuvumbua rasmi tena ile facility ambayo inaitwa FLOCA, ambayo inaitwa that is financially locally led, or rather financing locally led climate action. It's a program ambayo itakuwa inaenda direct kwa vile tu inasema locally led, kwa mtaa, community kule kwa mashinani. And I think kule nyuma kama mtu atakuwa pengine hajaweza kufuatilia, ni kwamba this funding hii inakuja direct kwa counties. Haitakuwa inabaki vile ambavyo pengine ni wasiwasi watu wengi kwamba itakuwa inabaki juu. Hii inakuja direct kwa counties, na si kwa counties pekee, inaenda kwa mfano Kilifi pale, inaenda mpaka kwa zile ward climate committees. Na si Kilifi peke yake. Actually for a county to qualify for the FLOCA, because currently hata ikikuwa launched pale, we had 42 counties, not hizo zote 47. So we had 42 counties ambazo zilikuwa zina qualify. The first qualification ilikuwa ni the budget ya county ilikuwa ni ipe at least 1.5% of the total budget iwe inaingia kwa masuala ya climate change, ndio iweze kuqualify for the grants ambazo ni hizo FLOCA. So basically this fund inakuja direct to empower
the locals, or rather the local communities pale through now the word climate committees. So we are hopefully, kama hiyo funding zote zitakuwa zinaweza kuja, then most likely they will be directed towards the local communities, because the local communities ndio watu ambao wanaumia zaidi, ndio watu pia bado wako na solutions. And that's why nimetangulia kusema kwamba katika the people assembly ambayo nimekuwa nikiattend last week, I feel like ni kitu yenye ilikuwa na relate direct, because tunaona kabisa mtu anateseka na hivi, na yeye mwenyewe ameamua kwamba mimi, I think if I do this nitakuwa nimejisaidia mimi. So the funding zikiingia ni sawasawa tu na zitakuwa ni kama zinawapiga jeki, kwa sababu tayari kuna vitu ambavyo wanaweza kufanya. Kwa mfano Madaraka ameongelea kuhusu kwa mfano kupanda miti. Kupanda miti ni watu ambao wako kwa local pale, unless wale wengine ambao huwa wanakuja tu wapande mti mmoja na wapige picha waende. And that's why hata sahi tunaongelea kuhusu growing trees, not planting trees. So I think I am very much confident kwamba the funding zikija zitakuwa zinaweza kufikia mwananchi kule chini ama makundi, because I think zinalenga the CBOs, the FBOs, ambazo wao pia wako na zile initiatives from the grassroots level. So I'm very much confident that hiyo kitu itakuwa inaelekea kule. Asante sana. Solomon Gona hapa anasema, so if I plant trees next to a company and value the carbon and offsetting, am I eligible to earn? Bila shaka atakuwa anauliza kuhusiana na masuala ya carbon credit na carbon marketing ovyo. Sijui kama kuna yote ambaye ako in a position to respond to Solomon Gona. So I think the issue of carbon market and the carbon credit, tunaweza sema it's a new thing kwetu kama wa Kenya. And before just the issue ya Floka iweze kwenda through, Kilifi County kwa mfano ilikuwa haija qualify because katika budget ilikuwa climate imewekwa only 0.5%, but there were amendments ambazo zilifanywa sasa iko up to 2%, ambayo sasa ndio imefanya sasa Kilifi County pia it's among the 42 counties ambazo zimequalify for Floka. The same thing 2 weeks ago I think kulikuwa pia kunaendelea na stories za amendments za ile ya Kenya mzima ya Climate Change Act. So kuna amendments ambazo zinaendelea ambazo zina incorporate the issues za carbon markets. Still kwa hiyo amendment ya Kilifi County Climate Change Act 2021, still bado kulikuwa kuna hizo amendments ambazo zinataja bado the carbon market issues. So most likely the structures zitakuwa zinawekwa in place, then it will be known to everyone. But niko sure kutakuwa kuna stories za registration, lazima mtu akue certified ndio akue ataqualify ku earn the carbon credits. Asante sana. Acha nirudi tena huku niangalie kama kuna mpenzi wetu mtazamaji na msikilizaji ambaye amerusha comment pale ili tusiweze kumfungia. Na hakuna maneno yetu ya kufunga. Acha nitaanza upande wa Madaraka. Okay, so maybe kumalizia, climate summit imeisha na najua tulikuwa tunaifuatilia na tulikuwa huko, so kilichobaki sasa ni actions. We need to take actions because climate change is real. Like tukipata situation ya Morocco sasa hivi venye kunaendelea, tukipata situation ya Libya venye kunaendelea, climate change is real. Na we need to do all means so as Africa tutoke kwenye hili janga, tutoke kwenye this crisis and see how we can move on with life kama ilivyokuwa nyuma. Maybe siwezi quote direct maneno ya Chimambo, but what I can advise people, let's go back to our traditional ways. We should learn how our wazee wetu walikuwa wanafanya vitu, na turudi huko nyuma tuangalie venye tunaweza rekebisha hii hali kutumia zile njia ambazo walikuwa wanatumia kitambo. And I think we'll be able to combat this crisis and this situation. Thank you. Asante sana. Naam. Okay, so mimi tu nikushukuru na nishukuru wapenzi watazamaji pale kwa kutufuatilia.
na naweza sema hivi kwamba we shall lose the war on climate emergency if we don't make a move. Thank you. Shukran sana mpenzi mtazamaji, imekuwa ni Vito Africa, Vito Lifestyle, siku ya Jumatano. Kwa heri ya kuonana mpaka utakapopatana tena wiki kesho. Wakati mwema.